Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari ketiga kami di Lake Bled. Pagi ni kita nak pergi ke Lake Bohinj. Dekat situ ada Vogel Ski Center, and then dia dekat Triglav National Park. So kita nak catch bus pagi ni kan. 8:45. Sekarang ni baru pukul 7.45 kan? 7.45. Hari ni memang sejuk gila. Lepas tu I think malam tadi ada a bit memang ada snow pun. Tu sikit je lah, tak banyak pun. Aku titil pun. Tapi memang sejuk daripada semalam. Okay, kita kena jalan kat bus station tu di other side dalam 20 minutes. Ice? Lebih kurang 20 minit lah. Oi, lebih kurang 20 minit walk, and then nanti pula update lagi. Mau jatuh kenapa? Okay, bye. So sekarang kami tengah tunggu bas nak pergi ke Vogel Ski Center kat Bohinj. First bus dalam pukul 8.45. Semua dah berkumpul kat sini pagi nak pergi main ski ni kan. Kita orang pergi nak posing. Tak, 10 minit kena jalan kaki. Okay, actually kita orang malas nak naik bas pergi ke Lake Bohinj tu. Lepas tu kita ambil yang ni je, shuttle dekat sebelah bus station ni, Mamut. Dia shuttle ke Lake Bohinj. So one trip dia kira 40 return trip 48 euro. So divide by 3 lah dengan kita orang. So dia akan hantar pergi ke Vogel punya ski center, cable car. And then balik tu dia akan stop kita, dia akan pick kita orang dekat around this area, dekat this church and bridge ni. So begitulah ceritanya. So sekarang tengah tunggu arrangement lah. Okay, kalau you ambil yang this package ni, shuttle ni, dia straight guna highway dalam 30-40 minutes. So dia tak ada berhenti without stopping, right? So dia drive ke apa? Yeah. Oh, okay. So this is Primoz. He'll be driving us to Lake Bohinj Vogel. And he'll be picking us up, back, and forth. Tu that's the bus. Tak apa lah. Malas ni pasal kan kau nak berjalan naik ke atas tu. Ada. Ya Allah, ya Rabbi. So, settle lah. Tak payah nak menunggu naik bas. Jadi divas pemalas. Dekat sini bas dia memang lambat 20 minit. So ingatkan Melayu lambat? Lambat. Okay, see you later. Your family? Yeah. Okay. But this is the law from the time of Maria Teresa. You know? Okay. Who is she? Who's Maria? Maria Teresa. You Yeah. don't know that. So she was the first lady who she actually ordered that every family need to seed potato, that the families won't be hungry. She first ordered that all the kids need to go to school 200 years ago. You know? See. Okay. So macam the lawmaker. The lawmaker of Bled. This yeah.
found where was this guy, where I was just talking with this guy. Okay. Yeah. So kita dah sampai dekat Vogel Ski Center. Sekarang ni nak kena beli tiket dulu. Dan dia kata ski ni dalam every 15 minutes ada dia punya apa, cable car tu. Ha? I think so. So kita akan naik this gondola, naik pergi dekat atas ni, ski hotel tu, and then just keluar kat situ je lah. Mula-mula kita nak naik number 3 ni, skylift ni, chairlift, that Orlov lift. Tapi it's not advisable sebab dia kata banyak skier, banyak apa ni, orang main ski yang cakap membahaja. So not advisable. So kita just naik ski je lah, then keluar kat situ je. Melainkan kalau you ski lah kan. Yeah, it's quite dangerous. Sebab There's laju. a lot of skiers and they might, you might make an accident lah. They just hit you. So we will just go to the Sky Hotel and just take pictures from there. Where's the entrance? Okay, that's the webcam yang I selalu tengok almost every day. Lot of skiers. Sini sudah. Yes dah. Oh, sudah naik. Semua dengan peralatan ski. That's the camera, Vogel camera yang I selalu duk tengok. This is the apa, cafe area. Situ tak ada orang sampah boleh juga. Ayo, cicin. Bawah tu Lake Bohinj.
Vogel Vogel. This is actually area untuk children. Lompat tak? Kita buat gambar lompat tak? Nampak salji penuh kan, tapi sebenarnya tak sejuk mana pun. Sebab ada cahaya matahari tu. Lepas tu dia punya apa ni? Dia punya angin pun tak ada sangat, so tak adalah wind chill tu, tak ada sejuk sangat. Kejap. Tapi frust sikit lah sebab I tak boleh nak naik tu chairlift tu. Kalau naik tu boleh pergi di ada side ambil gambar kan, ambil apa video ke apa. Sebab yang tu just I think untuk orang yang main ski je lah. Ramai. Ini area budak-budak kecil sebenarnya. So itulah jadi. Dekat sana cantik video dia. And now baru terasa sejuk sebab dah ada angin. Semua main ski. Dine with a view. So kita orang dah selesai apa ni, pergi ke Vogel Ski Center ni, and then now kita nak turun ke bawah, pergi ke bus station untuk pergi ke another bus stop dekat mana tadi, bawah tu, sebab nanti our driver dia akan datang ambil dekat situ. Sementara nak tunggu dia tu, kita akan pusing-pusing dekat apa, Lake Bohinj. Kita orang dah settle
naik apa cable car tadi kat atas tu, kat Vogel Ski Center. So now nampak turun bawah, nak tunggu bas nak pergi ke the station dia kat sini, somewhere around here, and then nak pergi the other station. Nanti kita orang punya apa ni shuttle tu dia ambil dekat situ. So at the moment, sementara menunggu dia ambil tu, kita orang nak jalan-jalan dekat Lake Bohinj, pusing-pusing kat situ. Ni bus station dekat sini. Ni, this one. So tunggu bas. So inilah dia tempat dia, Vogel, bukan Vogel. Cantik, cumanya itulah disappointed sikit sebab tak boleh nak naik skylift tu. Dah ingat dah plan kan nak ambil video guna apa ni apa tu Osmo Digi Osmo tu, tapi tak kesampaian. Tapi okey lah, so far. Dan cuaca pun elok, alhamdulillah, cerah kan. Susah nak jumpa, bukan susah nak jumpa lah, I mean for the past few times saya pergi ski punya tempat, ski resort ni, selalunya mendung je kan, apa ni, kelabu-kelabu je. So this one dapat clear sky, memang best gila, ambil gambar pun cantik. Okay lah, nak pergi di other side, and then kita jumpa kejap lagi, bye. So di sinilah tempat basnya. Ada bas sudah naik. Dia akan pusing kot kan. So tunggu ini bas pusing. We're supposed to stop there lah. Ha? It's the left hand side, right? Betul tak? So kalau pergi sana. Oh ya. Okay. Oh ni Nazira. Iya. Saljunya ada keras ni, kalau terjatuh ni sakit ni. So dapat naik bas. Enjoy that. Are you going to walk back to Bled then from Lake Bohinj? Oh no! No way! No, because our tour is waiting at the church near. Ah, right. Okay, you guys. Have a great time. Yeah. Tomorrow you're going off, right? Tomorrow, right? Yes. Have a safe flight. All right. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you. Jazero. So Okay, timing kita berapa? 2 jam. No, timing lagi 2 jam. Okay, I can go back to food baru. So kita berada di Lake Bohinj. Kan? Bohinj.
Bled C, Jesenice in Lesce. Si s pametjo in srcem avtošola KID. Bi ga delila po čisto majhnici. Train from Leicester to Villa. Oh. And the train timing is every 2 hours? Or I don't know, we can check on the web now. We Oh, can okay. check Okay, the cool. office station, you know? Ah, okay. Rowing station is just like around the corner there. The one that we by the Yeah, piers. it's from your house, it's 100 meters away. Yeah, okay. And Okay. then behind the rowing center, you have stairs to go up. There's a train station there. Go up to the train station. Yeah, you can take here. Then from here you take the train to Jesenice, and then from Jesenice to Villach. So I need to change Yeah, two yeah. trains. Yes, One it- train. So Bled Jesenice and Jesenice Villach. Okay. Vašega doma in pametnih naprav ni bilo še nikoli tako enostavno. Telekom Slovenije.